Hi. What do you think about this tournament? I have to say, I've been to Italy many times in the past, more than 10 times. This is the first time I've been to Italy for a backgammon tournament. In the past I've come for squash. I have to say it's absolutely excellent, this tournament. The venue, the staff, the food, but more importantly, the players. There's a certain energy in the room and the environment of the Italian players that there's a togetherness, there's a warmness that's very difficult to resist, and for certain I'll be back here to play backgammon again in Italy. And I would have to say, in my humble opinion of playing quite a few world tournaments, that the national circuit of Italy for their tournaments without doubt is the best in the world. So for sure I'll be back to Italy again. È la prima volta che viene, ha giocato già a squash. Dice che veniva in Italia anni fa e un po' di volte a giocare a squash, ma è la prima volta che ci viene per il backgammon. E tra le tante cose anche la cucina, però ha detto che lo staff, ma anche la cucina. Ha citato la cucina, sì, parlando di lavoro. E esatto. Poi cos'altro ci ha detto? Ha detto la location è bellissima, lo staff molto gentile, ma soprattutto i giocatori. Si è trovato bene con i giocatori, li ha trovati molto pieni di energia, ma di buon umore, simpatici, disponibili, e quindi gli è piaciuto molto anche questo, e dice che lui ha viaggiato molto per backgammon in tutto il mondo, ma il circuito italiano nazionale è secondo lui una delle migliori organizzazioni che ha avuto modo di vedere. It's important win to Rome, in Rome. In Rome, as we know, in history is very important of not just Italian history, but history of the world and history in many books and at school. All of our schools across the world that has a decent education system, we learn about Rome. So this is synonymous in the psyche and the history of all human beings from the past to present and will be for the future. So when I landed on the plane at the airport, I took the bus to the terminus station, and going over those old-fashioned cobblestones on the road, it took my mind back to many thousands of generations and years before I was born. So Rome is a particularly special place. I would say maybe only the Acropolis in Greece has as much significance on a world sense, that everybody knows how far back that history goes, and it's a magical place. So for me, Rome is very much like that in terms of when I'm here. La parola Roma ha fatto scattare una molla in Fine, dici? Sì, lui dice che Roma è talmente importante nella storia e viene studiata in tutto il mondo, nelle scuole, sui libri, per cui ovviamente vincere Roma è una cosa speciale. Dice che forse l'unico posto al mondo che può competere con Roma da questo punto di vista di magia, di importanza nella storia, è l'Acropoli di Atene, e sono due posti magici in cui chiaramente vincere un torneo di backgammon, come qualsiasi altra cosa, chiaramente ha un significato particolare. Che rapporto ha con il backgammon? Come ha iniziato a giocare? Chi lo ha spinto a giocare? What is your relationship with backgammon and how did you start to play? I basically, the reason I came to Italy many times before, I used to tour the world for almost 4 years as a squash professional. So what happened many years ago, I got diagnosed with arthritis in my hips, which meant that I could no longer train full-time and play squash professionally. So I was in the dark and the wilderness for 5 or 6 years, and I met an old squash friend of mine at his new squash club, and he was playing this very strange game on a board. And being an inquisitive man and interested, I said, what's this game? At that time the person he was playing was the chairman of the Croydon Backgammon Club, and he was interested in getting new players into the game. So he taught me how to play backgammon. I played socially and casually for about 5 to 6 years, and then I started to really get the bug, and then when I snapped my Achilles tendon in 2011, I was housebound for about 6 months. That's when I was forced to be at home, where I put in a lot of study, I play a lot on the internet, and that's when I made my first big jump in backgammon. And that's how I started to get more into playing more national tournaments and then more international tournaments at the same time, and that's when I fell more in love with backgammon. Una bella storia. Sì, praticamente sono gli infortuni che l'hanno portato al backgammon, nel senso che lui giocava a squash a livello professionistico, e un primo infortunio ai fianchi è quello che l'ha costretto ad abbandonare la carriera di professionista e a imparare il backgammon per la prima volta da un suo ex collega, compagno di squash.
Poi un secondo infortunio al tallone d'Achille l'ha costretto a casa per 6 mesi in cui non poteva muoversi dal divano, e quindi li ha sfruttati per studiare il backgammon a livelli veramente seri. Uno sportivo comunque che inizia a 5-6 anni, se ho ben capito l'attività. Io ho capito da 5-6 anni, che ha giocato per 5-6 anni a livelli più sociali, e poi da più o meno altrettanti 5-6 anni si è messo a studiare seriamente e adesso compete con i migliori al mondo, insomma. Bene, tu hai visto, dicevamo, ha perso il primo turno, ma lui adesso ancora può farcela, no? Sì, I was afraid you would be in a bad mood after losing your first round, but you can still win the tournament. No bad feeling. I had a very competitive match against Laura Monaco, who we know is one of the best lady players in the world. I had a very good lead. It was to 11 points. I was leading 8-3, but being the champion that she is, she fought back very, very well. We had a dynamic last game. I doubled her to 2 at 3 away, 4 away. She took, I missed, and then she re-queued me, which I had to take, and she went on to win the race. So, of course, deep down, I'm disappointed to lose, but that is part of backgammon. I try not to hold on to the bad feeling, look back. Of course, I don't want to lose, I always want to win, but unfortunately in backgammon, we lose a lot. So, I've learned over time to take defeat probably better than most. Of course, I don't like it, I always want to win, but I learned a way to accept and move forward. So good luck to Laura Monaco in her next round, and I will try my best in the second chance. Il prossimo turno, grande. Esatto, sì. Dice che appunto non bisogna demoralizzarsi, che nel backgammon inevitabilmente tante volte perdi, per cui non è mai bello perdere, ma lui negli anni ha imparato poi a gestire le emozioni e andare avanti, insomma, perché è l'unico modo. Ed è questo quello che vogliamo praticamente mostrarvi. I giocatori di backgammon hanno grinta da vendere, fino all'ultimo istante giocano per vincere. Certo. Play for win in Rome. Always for the win, always in the most politest sense, not in real terms. I call it to the death. It's a very, very gladiatorial game. It's to the death, even though we're polite over the board. We play to win, we play to kill in the most nicest sense of the word. So what could be more historic than playing to kill in Rome, in Italy? Si deve vincere tutto il mondo. Sì, esatto, tira fuori i gladiatori, dice che alla fine è un gioco in cui uno dei due va avanti e sopravvive e l'altro dal punto di vista di gioco perde, no? E muore, per cui questo è quello che si impara, che bisogna sempre giocare alla morte, e sempre sportivamente parlando, certo. Circuito nazionale di backgammon, campionato nazionale qui al Circolo Antico di Ravolo, e noi seguiamo questa manifestazione e ci divertiremo insieme. Thank you very much. Thank you very much. Arrivederci.